Hi, Assalamualaikum everyone. Suitability and sensitivity analysis for site evaluation in landscape planning. Okay, these tasks involve continuation of your previous exploration of your site visit work. Okay, so you already determined the site features in the inventory previously. So for this task, you will continue by producing suitability and sensitivity analysis for your site. Okay. The objective of these lectures are to know about suitability and sensitivity analysis. Second, we want to know to find out what is the location criteria. Third one, to identify areas that are more or less suitable or sensitive for development. Last but not least, to select the suitable site for landscape development depending on overlay analysis through GIS application. Just an overview for landscape planning. Landscape planning, which is one of the field of study that creates a balance between natural sciences and engineering sciences in the best possible way, is also important for natural resource management. Okay, one of the main purpose is a balanced planning of people and nature instead of people-oriented planning. Okay, the site evaluation is related some other cultural or man-made features. In landscape planning, the approaches in which landscape functions are analysed and the structure and change of landscape is presented have been supported by ecology and landscape ecology sciences. All those landscape functions yang saya sebutkan tadi will be presented in our project by the help of GIS. Okay? But how? Okay, first kita nak faham dulu apa itu overlay analysis. Okay, overlay analysis ni adalah satu tools yang allow you to apply weights or sum to several input and combine them into a single output. Okay, jadi beberapa input yang kita masukkan and then kita combine, kita overlay and then kita outputnya kita tinggal satu output saja. Okay, so the most common application for overlay tool is for suitability modeling, apa yang kita buat sekarang lah. Okay, kita buat suitability modeling atau suitability analysis or sensitivity analysis. Okay, suitability models identify the best of most preferred location for a specific phenomenon. Type of problems addressed by suitability analysis include, ini adalah persoalan-persoalan yang kita akan jawab melalui analisis suitability analysis yang kita akan buat. Okay, sebagai contoh saya tunjuk kat sini adalah where to site a new housing development. Yang kedua adalah which site are better for their habitat. The third one, where economic growth is most likely to occur. And the fourth one, where the location are most susceptible to mudslide. Okay. So actually there are several approaches. Okay, ada banyak pelbagai cara untuk perform this overlay analysis. So although the method yang mungkin ada dekat luar sana ada pelbagai method, tapi kebanyakannya adalah mengikut same general steps for solving a multi-criteria problem lah. Okay, apa yang saya nak terangkan sini, the following is the general steps to perform overlay analysis is for analysis for suitability or sensitivity of site elevation. Kat sini saya nyatakan 6 step. Okay, yang 6 step yang kita perlu lalui lah untuk kita hasilkan suitability or sensitive map. Okay, yang pertama adalah kita kena define the problem. Okay, second, kita kena identify the factors. Okay, and then third one, kita kena break each factors into level of suitability parameters. Fourth one, kita produce a suitability map for each factors. Fifth one, the overlay, kita overlaykan map tersebut. Okay, and last one, step yang keenam, kita kena perlu buat validasi terhadap output map tersebut lah. Okay, ini saya tunjukkan step by step. Sebagai contoh, example ni adalah untuk suitability location map for industry development. Okay, mungkin ada antara kita yang nak buat suitability location for housing development. So any suitability location map lah yang you nak prepare, ataupun nak buat sensitivity area for natural. Okay, so ini adalah step by step saya tunjuk untuk industri. Okay, step pertama adalah apa yang kita perlu buat adalah kita kena define the problem. Okay, sebagai contoh saya berikan sini, masalah yang dekat, contoh kat kawasan yang kereta akhbar ni adalah pencemaran udara Pasir Gudang, Pulau Haba. Jadi apa yang kita nak nyatakan adalah kita nak identify the best location for industry area. Okay, so bagaimana the best location for industry area tersebut?
Okay, the best location for industry area mesti ada well-positioned zone to limit their impact on nature, environment and residential area. So all factors that are identified in the model should help in creating green atmosphere in industrial area. Okay. Langkah kedua, step kedua, iaitu kita kena identify the factors. Okay. Macam mana kita nak identify the factor? Kita buat persoalan macam ni. What are the factors that influence site suitability for the best location for the development of industry? Sebab kita nak menghasilkan site suitability untuk location industri tadi kan. So, apakah faktor-faktornya? Okay. 5 faktor ini adalah memberi kesan dalam usaha untuk memastikan kita nak dapat ke kawasan the best location for development of industry tadilah. Okay, yang first kita tengok soil. Okay, it is suitable for flat area and less suitable on slope. Okay, soil. Yang kedua kita tengok the bearing capacity. Okay, it is known to be suitable for high strength of soil to support construction. Sebab kita nak buat industri kan. So, kawasan industri ni dikatakan suitable for high strength of soil untuk support construction tadi. And the third one, kalau kita nak buat kawasan industri tersebut, it is suitable far from residential, considering the resident comfort. Sebab kita nak tengoklah resident comfort tu, kita nak jauhkan. Itu adalah yang suitable lah. And kita tengok pula yang faktor keempat, iaitu institutional. It is suitable far from institutional considering the student or etc. untuk keselesaan bersama lah pengguna penduduk situ, scaling tu. And the last one, accessibility. It is suitable near to main road for transportation consideration for industry tadilah. Okay. Dekat sini kita kena exclude the natural area, forest reserve, prone to flood area or etc. Okay, sebabkan kawasan-kawasan yang to be excluded ni maksud adalah kawasan-kawasan yang kita takkan buat kawasan industri. Sebab in natural area, kita dah exclude awal-awal dah, kita dah identify kawasan mana yang to be excluded untuk industri. Kita dah exclude natural area, kita dah exclude forest reserve dan kawasan yang prone to flood lah. Okay, next step is kita kena break each factors into level of suitability parameters. Maksudnya, setiap faktor ini dia ada dia punya high suitability, moderate suitability and less suitability. Okay, kita identify dulu. Kita breakkan into level of suitability. So, same goes to soil bearing capacity. Dia juga mesti ada high suitability, moderate suitability or less suitability. Sama juga accessibility, institutional and also residential. Okay, 5 factors that influence site suitability for the best location for the development industry. Okay, ini adalah dia punya level of suitability parameters. Okay, sebagai contoh kita tunjuk kita tengok. Okay, untuk slope. Okay, for slope dengan menggunakan garis panduan KPKT 1967, dalam garis panduan tersebut menyatakan bahawa slope di antara 0 hingga 15 darjah adalah high suitability. Yang mana 15 darjah hingga 35 darjah moderate suitability. Dan juga more than 35 degrees is less suitability. So ini adalah yang dikatakan sebagai dia punya parameters lah. Okay, ini adalah untuk parameters untuk slope suitability map. Kita pergi pula yang kedua. Okay, kita ada bearing capacity suitability map. Sama juga kita ada high suitability, ada moderate suitability dan juga less suitability. Okay, ini kita menggunakan garis panduan perumahan 2008. So every factors and parameters must support with law, with journal or guideline or garis panduan lah. Okay. Kemudian untuk residential kita ada residential suitability map. Untuk institutional kita ada dia punya parameters. Ini adalah parameters yang kita panggil. Okay. Dan juga accessibility, dia punya accessibility suitability map lah. Dan jangan lupa kita ada excluded tadi. Yang kita kata natural area, forest reserve and prone to flood area. Seterusnya, step keempat adalah kita kena produce suitability map for each factor. Okay, kemudian setiap the map should be prepared by coloring the numerical index accordingly. Sebagai sini saya contoh, kalau high suitability, dia punya numerical index adalah 3. Moderate suitability adalah 2. Less suitability adalah 1. Okay, ini semua ni yang dia punya numerical index ni can be done by the aid of GIS software application lah.
So you don't need to tandakan dekat you punya map 3, 2, 1, 1, 2, 3, tak perlu. Ini kita buat dalam JS software nanti. So JS software become our tools, our main tools in this task. Okay. So for example kita tengok slope suitability map. Kenapa dekat hijau ni dekat nombor 3? Sebab high suitability lah. Okay. Nombor 2 kita noted kat sini nombor ke index ni 2, 1 for less suitability. Same goes to others 5 map lah, untuk bearing capacity, residential suitability map, institutional and also accessibility suitability map. Okay. Next, kita pergi one by one. Kita tengok macam mana slope suitability map tadi. Kita katakan weightage 3 tadi yang high suitability tadi. Okay, hijau lah high suitability dengan weightage 3 yang mana dia punya parameters adalah antara 0 degree hingga 500 degree slope. Okay, weightage 3. Yang kedua, weightage yang kedua iaitu yang warna kuning is 15 degrees is between 15 degrees until 35 degrees slope for moderate suitabilities, and more than 35 degrees slope which is red color adalah less suitability slope lah untuk kawasan industri tersebut. Ini adalah bearing capacity suitability map, residential suitability map, institutional suitability map, accessibility suitability map. Okay, so sebab kita dapatkan kelima-lima map tersebut, apa yang kita nak buat seterusnya? Kita perlu step yang kelima, iaitu kita overlay the maps. Okay, so in this combination approach, the higher the value on the resulting output raster, the more desirable the location will be. Sebab kita ada nyatakan tadi kan, the value, kita ada value 3, kita ada value 2, kita ada value 1. So bila kita overlay nanti macam overlay summation, kita tambah lah kiranya. Okay, so JS supposed to have you to analyze finding the best location based on the right factors before you make the planning decision. Okay, semua apa saya kata tadi, the right factors sangat-sangat penting. Sekiranya salah satu daripada faktor tersebut salah, jadi you punya suitability area untuk dapatkan kawasan industri juga salah. Okay, ini adalah map-map yang kita overlay, yang akan kita overlay dan akan produce a final map for industry development suitability. Dan sekali lagi, to be excluded, jangan lupa kita takkan kacau kawasan natural area, kita takkan kacau forest reserve, kita takkan kacau prone to flood area. So the weightage or sum of the map for this overlaying process, yang seperti saya kata tadi, kita ada 3, 2, 1. Okay, 3 for high suitable, 2 moderate, 1 low suitable. So by using 5 factors, kita ada result numbers of summation jumlah semua should be from 5 to 15 lah. Okay, sebab apa 5 to 15? Sebab kita ada 5 factor. Okay, kalau satu factor dia punya numerical index dia 1 darab 5, 5. So kalau the highest numerical value is 3 times 5 is 15. So that's why the summation should be from 5 to 15. So therefore regroup the numbers accordingly. For example, yang macam kita buat ni, regroup ni, yang saya buat ni adalah 5 hingga 8 for low suitable atau less suitable, 9 hingga 11 for moderate suitable, or summation between 12 or 15 is very high suitable area. This is the metric color code yang mana kita nanti kita guna untuk reclass semula. Ini adalah dalam JS nanti kita perlu reclass untuk kita nak tengok dia punya numbers. Okay, untuk kita nak recolor the maps. So summation kita mula daripada yang low lah, between 5 hingga 8. Saya tunjuk ni. So kita akan reclass dia 1 between 5 and 8. Untuk moderate 9 hingga 11, 9, 10, 11 kita reclasskan akan jadikan 2. And high suitability between 12 and 15 kita akan reclass jadi 3. So the summation is between 12, 13, 14 and 15. Okay. Okay, so after overlay yang kelima-lima map sebentar tadi, ini adalah outputnya. Okay, yang mana yang diwarnakan kuning adalah nilai antara 9 hingga 11. Yang berwarna merah ni adalah bernilai summation dia bernilai 5 hingga 8. Dan juga the high suitability untuk hijau, the numbers of summation between 12 and 15. Tetapi bagaimana sebenarnya overlay ini kita dapat overlay ni? Macam mana kita dapat find output ni? Okay, saya bagi contoh. Okay, kita tengok contoh the output example 1. Macam mana the output kita boleh dapat output yang overlay map bahagian ni? Kita tengok yang pertama.
Kita tengok, look at the circle spot. The first one, circle spot dekat slope suitability map, it fall at number 1. Okay, which is low suitability. Untuk bearing capacity juga fall at number 1. Yang residential suitability map fall at number 3. Untuk institutional, dia fall under number 3. And accessibility map untuk ni, dia fall at number 3. So, the total number, summation sebab kita overlay, dia akan tambah slope, tambah bearing, tambah residential, tambah institution, tambah accessibility. So, 1 plus 1 plus 3 plus 3 plus 3 equal to 9. Okay, so 9 kalau kita tengok dekat suitability level dekat matrix kita punya tadi, 9 is fall under moderate suitability. That's why dekat overlay map kita ni akan jadi warna kuning. Okay, so kita tambah, nilai dia 9, dia fall under moderate suitability. So the maps that will colored for the suitability will be moderate suitability. The yellow color, this yellow color. Okay, so ini adalah example pertama. So second example, kita tengok pula dekat bahagian left right punya map. Okay, kita ni the first circle spot fall at number 3. Second map fall at number 2. Okay, yellow 2. Ni fall at number 1. For institutional suitability map fall at 1. Accessibility suitability map fall at 1. So bila kita tambah 3 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 equal to 8. So 8 between 5 to 8 is low suitability. That's why this map yang kita look at the circle spot ni berwarna merah. Okay. The result should then overlay with the other factors that should be avoided. Yang kita kata to be excluded tadi. Okay, ini kita dapat overall suitability map tadi. Between the 5 maps tadi kita overlay. Kita dapat high suitability, moderate suitability and low suitability. Tapi kita ada factors yang to be excluded tadi. Kita macam kita nak kata, kita tak nak masukkan soil hazard, forest reserve or flood prone area. So yang putih ni lah not suitable area lah. For industry, in our case industry area. So bila kita overlay between these two map, akan dapat yang macam ni. After overlaying process of the factor start, the result is the final suitability map for industrial development, which has overlaid all considered factors that have the effect of industrial suitability. So high suitability untuk warna hijau, warna kuning adalah moderate suitability untuk industri, merah adalah less suitability, while yang berwarna putih adalah not suitable area. Okay, sebab kita dah nyatakan tadi dah to be excluded area lah untuk kita akan buat pembangunan untuk industri di situ. Terakhir iaitu kita kena validate output map validation. Sebab kita dah dapat final map macam ni, kita kena validate on site. Adakah kawasan tersebut betul-betul suitable ataupun adakah kawasan tu less suitable. So kita kena validate on site. Baik kalau kes kita sekarang ni mungkin kita validate by using Google Map. Okay. So the output map validation, the final step in the modeling process is for you to validate the result. So the potential ideal location sensibly meet the criteria. It may be beneficial not only to explore the best location identified with the model but also investigate the second and third most favorable site. Okay, the identified location, kalau normal practice, the identified location should be visited. Okay, you need to validate what you think there is actually there. The things could have changed since data for the model was created. Tips for this task, this model analysis can provide a solid source of information for decision makers regarding landscape planning. So thus all factors are identified previously in the model should be selected correctly. Okay, please refer previous successful research site for your project reference. And last one, support your identified parameters for the level of suitability and high suitability, medium suitability and less suitability with journal or guideline or law etc. Thank you everyone and Assalamualaikum.